Olá, coisas aconteceram. It's Bom, so nice to see you again. muito bem, obrigado. You became unconscious after awakening to your power. Hum? It's nothing to worry about, though. Uhum, So just relax. uhum. By the way, I see that it was Orpheus that heeded your calling. That power is called a persona. It is a manifestation of your psyche. It may take some time to fully comprehend. A persona is a facet of your personality that surfaces as you react to external stimuli. You can think of it as a mask that protects you as you brave many hardships. That being said, your power is still weak. When you use your persona ability, you must channel your inner strength. The ability evolves as you develop your social links, your emotional ties Isso aqui é with uma others. mentira que ele conta pra gente, tá? Mas que é algo que eu pretendo fazer nessa gameplay é o fato de fazer o máximo de social links possível. The stronger your social links, the more powerful your persona Cada ability. dia vai ser pensado em relação a isso. Deixar os amigos felizes. Please remember that. Now then, time marches on in your world. I shouldn't keep you here any longer. Next time we meet, you will come here of your own accord. Until then, farewell. No dia 17, né? Mês 4. Ali tá ela. You're awake. Não tô não, é impressão sua. How do you feel? Assim, nada com conexão, né, Sarko? Onde eu estou? Thank goodness Graças you a finally Deus, você came finalmente to. retornou. How much Suspira. sleep do you Quanto tempo need? você It's been a precisa? whole week. Faz uma semana inteira. I was so worried about you. Não, e tipo, ela veio aqui todos os dias depois da aula. Oh yeah, this is Tatsumi Memorial Hospital. It's just a short walk from the station. The doctor couldn't find anything wrong with you. He said you were just exhausted. Normal? But you kept sleeping and sleeping. You know how worried I was? Não, e tipo, foi dormindo que vai acabar essa gameplay também. I'm sorry I couldn't do anything. Olha, isso aqui é algo que mexeu muito com ela nesse momento, tá? Porque, tipo, ó, vamos parar aqui e vamos conversar um pouco sobre a Yukari. A Yukari, ela faz parte do grupo onde eles lutam contra as sombras. Apesar que ela ainda tem pouca experiência com as batalhas, é algo que ela já tem em mente que ela faz. Na primeira vez que ela teve que fazer isso sozinha, ela fraquejou e nós a protegemos. E isso marcou uma pontada no coração dela. Even though I was supposed to protect you, But your power, it was amazing. Aquilo chama protagonismo, moça. You mean the shadows? They're what we're fighting against. And the power you used, we call it persona.
We'll explain everything later. I'm sorry I didn't tell you before. Uhum. I wanted to tell you that I'm sort of like you. Uhum. My dad died in an accident when I was Isso aqui é little. uma informação importante, tá? Tipo, o nosso pai foda-se, tá? A nossa mãe, foda-se. A história da nossa família, foda-se também. Mas a história dela é importante, a história do outro é importante, a história do outro é importante. A história da menina que não consegue falar com as pessoas é muito importante, tá bom? Aí, tipo, o jogo foi feito em cima do mundo deles, tá? Nós chegamos agora. Então, tecnicamente, nós entramos no mundo deles. Então, vamos aprender sobre eles. My mom and I aren't exactly on good terms. Isso aqui é outra coisa importante também. Eu quero fazer amizade com essa menina pra ela me contar o que a mãe dela fazia. Porque ela odeia a mãe dela. You're all alone too, right? To be honest, I already know about your past. But it didn't seem fair, so I wanted you to know about mine. It was back in '99. There was a big explosion in the area. Supposedly, my dad died in the blast, but nobody really knows what happened. Eu lembro que na minha live eu falei que supostamente não quer dizer que morreu, porque tecnicamente ele não foi visto morrendo. Mas depois de ver a explosão ele morreu sim. He was working in a lab run by the Kirijo group. So, I'm hoping that if I stick around long enough, I'll find out something. That's why I'm going to Gekukan High, and why I was there when this happened to you. Of course, I panicked and wasn't much help. It was my first time fighting them too. I'm sorry. You wouldn't have to go through all this if I wasn't such a coward. Thanks. But still. Here I am telling you all this the minute you wake up. Uhum. While I was waiting, I thought to myself, Uhum. I've been hiding so many things from him. As soon as he wakes up, I'll tell him the truth. Aí você fala assim, o porquê que você tá recomeçando de novo, sendo que você tava bem adiantado na história, quase acabando? É porque no 5 eu não me importei com as confidentes. E no final do jogo eu tive uma surpresa bem legal. All right, I'm gonna get going. I'll let the others know you woke up. Ok. Take it easy, okay? Be a good patient. Ah não, pegar leve não é o nome And don't dele. hesitate to call the nurse. Uhum. I'm sure she'll take good care of you. Esse menino vai sofrer muito, você não tem noção, Gori. E você vai sofrer mais ainda com ele. Bye. Bye bye. Ela aceita tudo que a gente faz com ela. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Datas, eu quero datas. Datas, cadê as datas? Datas. Datas. Esse negócio em inglês é lindo. Uhum. Uhum. Aí ignora a explicação a respeito dos negócios. Acessando o calendário a partir do dia 7/7, 15/7, para respeito do dia 21/4. Tá. A única coisa mais importante pra gente vai ser dia 21/4. Ok. Vamos organizar aqui então e vamos conversar com a menina. Afinal, ela é uma menina otimista, então quanto mais tranquilo a gente tiver pra ela, melhor. Uhum.
Nós vamos ter introdução de história até dia 21. Então, por conta disso, a gente só vai poder ter acesso ao nosso personagem para poder fazer as coisas no dia 21. Ele vai dar uma aula de história sobre pedras. Ele puxou aqui o Senpai para poder falar com ele. Uhum. Temos aquele charme gostoso. Mais fofocas. Sobre repleta de pessoas. E voltamos pro salão. Eles disseram pra gente estar no quarto andar, né? Você pode observar que não tem ninguém aqui. Isso é uma coisa que eu gosto do 5, nós temos teleporte para todas as plantas. Pega coisas de referência, vamos embora. Aqui temos a menina, tá esperando a gente. Porque ela é a menina mais perto da gente daqui, né? Eles colocariam ela para poder ser a primeira pessoa a falar com a gente, para ficar mais fácil a introdução deles à nossa pessoa. Ah, there you are. Uhum. I'm glad that you're okay. Uhum. The reason I asked you here is because I needed to talk to you. Uhum. Please, have a seat. Uhum. Aqui nós vamos sentar um de frente pro outro. Oh, before that, I believe I mentioned him earlier, but this is Akihiko. How you doing? Machucado aqui. Okay, let me start off by asking you this. Would you believe me if I said that a day consists of more than 24 hours? Do you remember the night you came here? Uhum. You had to have noticed the signs. The streetlights went out, nothing was working, there were coffins everywhere. Didn't it feel like you were in a different time? That's the dark hour, a time period hidden between one day and the next. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Porque durante o horário sombrio você pode fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. I guess it's more like something people aren't aware of. But the dark hour does exist. It occurs each night at midnight. It'll happen tonight and every night to come. Normal people don't realize it, since they're all sleeping inside their coffins. But that's not what makes the dark hour so interesting. You saw those creatures. We call them shadows. They only appear during the dark hour and attack anyone not in a coffin. It's our job to defeat them. Sounds exciting, huh? Akihiko, why are you always like that? You just got hurt the other day. Now, he does his work well. Long story short, we're the Specialized Extracurricular Execution Squad, SEAS for short. On paper, we're classified as a school club, but in reality, this group is dedicated to defeating the shadows.
Mitsuru is the leader. I'm the club advisor. A shadow feeds on the mind of its prey. The victim becomes a living corpse. They're responsible for most of the incidents on the news, if not all of them. Although rare, there are those who can function during the dark hour. Some may even awaken to a power that enables them to fight the shadows. That's persona, the power you used the other night. The shadows can only be defeated by persona users. Which means it's all up to you guys. I'm glad you're quick to understand. What he's trying to say is, we want you to join us. We've prepared an evoker for you. We'd like you to lend us your strength. Eu vou. I was afraid you'd say no. Eu estava preocupada se você fosse dizer não. Suspeito. Welcome aboard. Thank you so much. I'm really glad. Oh, I almost forgot. About your room assignment. Why don't you just stay here, in your current room? I don't know what the holdup is, but I guess it worked out in the end. Hold up. Wasn't that... Oh, never mind. It doesn't matter anymore. E aqui a gente libera o primeiro negócio. Quebra um vidro. E o louco foi desperto. Você estabeleceu um novo vínculo. Você agora, essa força interior está crescendo. Você lembra que o Igor disse sobre os laços. O engraçado é que isso não muda nada no nosso status. Aí vai dar aqui o horário da meia-noite. A meia-noite eterna. Hi, how are you? I'm always with you. Isso aqui que ele falou, isso aqui que ele tá falando é importante, tá? Ele está sempre com a gente. Entenda essa frase. Soon the end will come. I remembered, so I thought I should tell you. The end of everything. But to be honest, I don't really know what it is. Oh, looks like you've awakened to your power. And an unusual power it is. A power that takes many forms, yet is bound by none. It may prove to be your salvation, depending on where you end up. Do you remember when we first met? I expect you to honor your commitment. I'll be watching you, even if you forget about me. Okay then, see you later. E ele volta a dormir. Domingão. Espero que eles me deixem no meu quarto. Eu quero ver uma coisa. Você ouve algo. Parece alguém chamando andar de baixo. Hey, it's me. Can you come down here? Tá, a gente não vai poder acessar nosso quarto. Okay, he's here now. So, what's this all about? There's someone I want to introduce. Hey, hurry up. Hold your horses.
This is freaking heavy. Junpei? Why is he here? Wait, don't tell me. This is Junpei Iori from Class 2F. He'll be staying here as of today. What's up? He's staying here? You've got to be kidding me. I bumped into him the other night. He has the potential, but he just awakened to it recently. I told him about us, and he agreed to help. You have the potential? He found me crying like a baby at the convenience store, surrounded by a bunch of coffins. I don't remember much, but man, that's embarrassing. He said that's, you know, completely normal in the beginning. Like being confused and not remembering anything. Did you guys know that? Oh, that's good. You should, since you're a Persona user. Man, I was shocked to find out about you guys. I had no idea. I'm glad I'm not the only one. It could get kinda lonely, you know? I'll bet you're stoked too, right? Having me join? Huh? Yeah. Well, enough with the introductions. I think we're about ready. Oh, we're gonna go do something? Sweetness! With this many people, we can start exploring that place. You mean Tartarus? Olha, eu acho que, no meu ponto de vista, vocês são poucos pro What's Tartarus. that? Na boa. Sounds like toothpaste. We believe we can find the reason for the dark hour there. I hope so. The chairman will give us the details tomorrow night, so be ready. Temos o nosso primeiro domingo, vambora. A fofoca tá firme e forte. Tio as gurias conversando, a fofoqueira, né? Lento, na segunda. A única coisa para fazer dormir agora do boatos. Amanhã de manhã vai ter uma assembleia. Preguiça tinha só fingir que não ouvi. Isso não tocou. Thought I was gonna fall asleep in there. Can I have a minute? Mm-hmm. Come to the lounge when you get back to the dorm. I have something to tell everyone. Oh, are we having that talk? I'll save the details for later. See you there. Wow, she didn't waste any time leaving. Normal. She's probably busy with things like student council, unlike us. Ooh, Yucatan. Do I sense some hostility? Well, it's not that I don't like her. She's just... Ela tem os problemas dela com ela. Uhum. Esse será pra voltar pra casa mais cedo hoje. Você decide ir pra casa mais cedo com o Junpei. Estão passando muito tempo com o Junpei, né? A guria que tava com fome aquele dia, o moleque que vai passar raiva na gente e o outro que passou correndo. A outra que passou correndo, ok. Os só possíveis amiguinhos.
Okay, everybody's here. I'd like your undivided attention. For a long time, Mitsuru and Akihiko were the only persona users we had. But that number recently jumped to 5. Therefore, starting tonight at 12 a.m., I'd like to commence the exploration of Tartarus. Sorry, I asked this yesterday, but what's this Tartarus thing again? You haven't seen it, Junpei? It's no surprise, since it only appears during the dark hour. The Dark Hour? And it's the perfect place for us to train. You can think of it as a shadow nest. Whoa, their nest, huh? But, Senpai, what about your injury? Since Akihiko hasn't fully recovered yet, he'll only come as far as the entrance. Yeah, I know. Well, I'm sure he won't complain, as long as you don't go too far in. Since we're dealing with shadows, Tartarus isn't something we can avoid. Relax, I've got your backs. I'm not so sure about this. What about you, Mr. Chairman? I'll stay here. As you know, I can't summon a persona. Aquela noite, né? This is it? É ele mesmo. Why here? Just wait a few minutes. Engraçado, né? It's almost O midnight. cara não gosta de estudar, mas ele não fazer o Tartarus, que é a escola de noite. Confesso pra vocês que eu cheguei no andar cento e pouquinho dela, tá? Eu não conheço ela por completo. This is Tartarus, the labyrinth that reveals itself during the dark hour. Labyrinth? What are you talking about? What happened to our school? Once the dark hour passes, everything returns to normal. This is the nest you were talking about? But why? Why'd our school turn into a giant tower? You don't know either? No. I'm sure it's complicated. Who cares anyway? It's not like it would change our minds about fighting. Well, maybe now we'll find out. Mitsuru and I have only gone in to take a peek. This'll be our first time exploring it. Exciting, isn't it? There has to be some sort of clue in here about the dark hour. Akihiko, I respect your enthusiasm, but you won't be accompanying us today. I know, you don't have to remind me. Whoa, it's just as cool on the inside.
but it sure is creepy. This is only the entrance. The labyrinth lies beyond the doorway at the top of the stairs. First, we'll have you three get a feel for this place. Why don't you go have a look around? What? By ourselves? We're not asking you to go very far. And I'll be feeding you information from here. So you two didn't plan on coming in the first place? That's right. We're also going to appoint a leader to make any necessary decisions. For real? One of us? Oh, me, pick me. You're in charge. But wait, why him? He doesn't look like a leader. But he has fought them before. Seriously? That's true, but there's another reason. You two. Can you summon your persona without any difficulties like he can? Yeah, of course I can. I think so. These are shadows we're talking about here. Without your persona, you're screwed. I'm aware of that. O vidro quebrou de novo. Vou ficar olhando enquanto ele vai ficar no cantinho ali. Você usou a chave do veludo e entrou pela porta, porém você está paradinho no cantinho. Ninguém sabe que você se movimentou. E aí, Igor? I've been waiting for you. The time has come for you to wield the tower that you are about to venture into. How did it come to be? For what purpose does it exist? Regrettably, you are not yet capable of answering these questions. That is why you must be made aware of the nature of your power. Your power is unique. It's like the number 0. It's empty, but at the same time holds infinite possibilities. You, my boy, are able to possess multiple personas and summon them as needed. And when you have defeated your enemies, you will see the faces of possibility before you. There may be times when they are difficult to grasp, but do not fear. Seize what you have earned. Your power will grow accordingly. Be sure to keep that in mind. My spare time will soon be scarce. But please, come again of your own accord. I'll tell you then about my true role, the manner in which I can best assist you. Until then, farewell. Aí ele chamou a gente aqui só para poder fazer entretenimento, né? Afinal, ele não sabe responder nenhuma das nossas perguntas. Hey, are you all right? Yeah, what's up? You look like a zombie. Don't tell me you just dozed off. You're like that coach who fell asleep during the championship game. Come on, man. You're supposed to be our leader. Cut him some slack. If nothing's wrong, then let's get going. E agora, se não me engano, a gente vai poder acessar o negócio. Tá. Agora a gente vai poder acessar o negócio. E aqui, ó, esse estabelecimento aqui, ó, é a coisa mais importante de toda essa torre. Não entre na torre sem salvar o jogo. Confia em mim. Você não vai querer fazer isso. Eu morri muitas
muitas vezes aqui na torre por encontrar um inimigo mais forte que a gente. Eles vão ficar aqui, você pode falar com eles, poder fazer interação, vamos direto. Não tem nada para equipar neles, já estão na equipe. Vambora. Se não me engano aqui a gente vai andar 1 ou 2 andares, só para poder fazer o conhecimento do negócio e como que ele funciona. Se não me engano o jogo não permite que a gente faça mais do que isso. So, this is it, huh? I hope I don't get lost. Can you all hear me? Whoa, is that you, Senpai? I'll be providing audio backup from here on out. Wait, you mean you can see inside here? It's my persona's ability. I'd like to join you, but the structure of Tartarus changes from day to day. That's why outside support is imperative. Well, that makes me feel a whole lot better. Now, based on your current location, you can expect to encounter enemies at any minute. They shouldn't be too tough, but proceed with caution. Practice makes perfect. Right. Got it. Posso mover vocês? Why is she always like that? Vai carregar e carregou. Pronto, posso movê-los. Ok, vamos pegar o baúzinho, dando sopa. Remédio, uma coisa fundamental. Fracassei. Takeba has informed me about your power, but nevertheless, you have minimal combat experience. Would you like me to explain the basics of battle? Okay, then I want you to defeat the enemy before you. We couldn't defeat it. Who's the man? Vamos pra cá. Now's a good time for me to explain about attack properties. Do you want to know more? The enemies you're facing have a weakness that you can exploit. Why don't you give it a... Roger. I'll attempt to analyze the enemy. Ah, ela faz isso também. Tá, vamos dar um ataque físico nele então. Watch me in action. Iori has defeated an enemy. Not that, Junpei. That one just won't die. This thing will... Fire Ele conseguiu analisar. Do you have Agi skills? O inimigo, a Maga da Covarde, no nível 2, Mago, HP de 60, MP de 15 e tem fraqueza ao elemento. Okay. Eu só consegui ver a fraqueza. Nós não temos o elemento. Ah, temos sim, tá com Agi aqui. A complete victory. Great job. Eu tinha reparei que tinha upado o Agi. Ok. Vou pegar o baúzinho. Tem uma sombra bem aqui. Tá?
Sombra literalmente que fez ele se mover. Eles são do mesmo de sempre, né? Exploit the enemy's weakness, and if you didn't already notice, would you like more details? Then proceed with the battle. Use. Tá, vamos pegar o ar e jogar nele. Yes, the enemy is vulnerable. Attack. You attacked the enemy's weak point. Get him! You exploited the enemy's weak point. Here's our chance for an all-out attack! Ready at him! Keep up the good work. Estica, quica, pô. Vou pegar a pixie aqui. Vamos de nível, né? Nível 3 e vamos embora. Yes! My skill level has increased! Menino pô, né? Vamos pegar o remédio aqui também. Remédio. E aqui não tem nada. Sim. Uhum. São todas There is a iguais. better way to defeat all of your enemies in battle than to attack them individually. You can perform an all-out attack. Would you care to hear more about this? Then, that concludes the basics of battle. But shadows become stronger the further you advance. If you don't, there may be times, however, when this battle is one of those times. O personagem pode errar, tá? Mas não é. Attack again! Awesome! The enemy is vulnerable. Keep going! Não, eu ataquei errado. Aí ele vai The enemy levantar. has recovered. Free to go. Please hit! Defeated! Mas eu ainda vou terminar com... Yes, excellent attack. One more. The enemy is vulnerable. Keep going. You struck the enemy's weak point. Here's a chance. Let's get him! Get back here, you son of a... You have the potential to grow even stronger. Uhum. Pegar um XPzinho. Yes! My skill level has increased! Ela pôde de novo. Da-da-da-da! Junpei is... Everyone, return to the leader. É uma volta que vai dar. Ele tá o portal, a gente vai ignorar ele. Vou terminar de verificar aqui esse andar. É o primeiro, tá? Diga-se de passagem. Tem um baúzinho extra aqui. Mais um remédio aqui. Isso que ela falou é importante, tá? Para exploração. Quando você estiver muito preocupado que pode morrer, você pode mandar o grupo para poder fazer a procura por você.
Só que eles podem entrar em batalha e acabar morrendo, tá bom? Eu confesso pra você que esse negócio é importante. Eu consegui passar algumas cidades mais rápido por conta deles. Ela não vai deixar a gente passar pro próximo andar. Mas não vamos encontrar outra sombra, então vamos pegar o negócio. Deixa eu mandar eles. Everyone, spread out and proceed individually. Vou mandar eles, vamos verificar o que eles conseguem fazer. Mas tá bem longe, tá? Vou passar dessa escada. Ela passou em cima, mas como eu já liberei ele, ela não vai falar. Uma coisa que eu quero que você olhe, tá? Presta atenção nesse ponto de acesso. Olha os designs dele. O desenho que ele tá feito. Existem pouquíssimos que são diferentes. Então, e é igualzinho esse aqui, ó. Um símbolo bonitinho dando a volta ao redor dele. Tá? Se for igual esse que você encontra nos andares lá dentro, quer dizer que você tem um ponto de teleporte para aquele andar específico. E diga-se de passagem, é bem contraditório a relação do quão expositório pode estar. Wow, I never knew I had that kind of power. We kicked some ass. But damn, I'm beat. That's because you were bouncing around like a little kid. Yeah, you look pretty tired yourself, Yucatan. I'm still trying to catch my breath, actually. That's the effect of the dark hour. You'll become fatigued more easily. Don't worry, though. You'll adapt. But I'm surprised. You all did much better than I expected. At this rate, they'll catch up to you in no time, Akihiko. We'll see about that. E com isso nós ganhamos mais um quebra de janelas, né? Mais um vidro foi embora. Nisso nosso personagem volta ao dormitório. Já foram? Não, tô indo. Volta pro dormitório. Eles não vão deixar a gente explorar. Então nem adianta tentar. Nós vamos ter aqui a introdução do nosso primeiro personagem amigável. Ele é o filho do Junpei porque ele foi comer um kebab com o Junpei lá há uns 4 dias atrás, tá? Aí tecnicamente ele tá querendo virar nosso amigo também. Ele era para ser o personagem mais rápido pra gente poder fazer amizade, mas como eu fui focar as meninas, ele ficou muito chateado com a gente. That concludes the main portion of today's assembly. Next, we'll hear a word from the Student Council. Please welcome the new president, Mitsuru Kirijo, from Class 3D. Thank you. So, she did get elected. Well, I guess she is the most popular girl in school.
You can say that again. There's like some kind of aura around her. Besides, this school's owned by the Kirijo group, right? Yeah, I try not to think about that. As I begin my term as Student Council President, I'd like to share with you my vision for this coming year. It is my firm belief that each of us must accept the responsibility of bettering our school. However, change cannot occur without sustained effort and an unprecedented level of commitment. That is why we must restructure our daily lives to accommodate this lofty goal. I'd like each of you to dig deeply into your well of motivation and reevaluate your convictions. To imagine a bold, new future without losing sight of the realities around you. That is the key. I'm certain that many of you have your own visions of the future. For us to reap the full benefits of our education, your participation, ideas, and enthusiasm are essential. Thank you. Damn, that was freaking amazing. So, do you have any idea what you just said? Sure didn't sound like something a high schooler would say. If it was anyone else, we'd be laughing our asses off. E hoje vamos começar as aulas de literatura para amanhã, né? Uhum. 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 Você se sente cansado. Ela fala, e você começa a fechar os olhos. A sua consciência se esvai enquanto seus olhos se... Você começa a sentir-se melhor. As condições agora estão para ótimo. Tarde depois da aula. Você pode prestar atenção e ficar firme e forte para poder pegar os negócios, tá? Agora você pode usar esse tempo depois da aula para fazer o que quiser. Estabelecer os laços com os meninos e jogar. Você também há vários locais que você pode aumentar seu charme, coragem e conhecimento. E certifique-se de procurá-los conforme você anda pela escola e pela cidade. Olha, é o seguinte, ele não está aqui com a gente, né? Então, aquele dali você ignora para depois, esse carinha aqui, você pode falar com ele do grupo. Uhum. 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 Caso você fale com os alunos, cada um deles vai te passar alguma coisa a respeito de alguma fato que está acontecendo, tá? Aqui é o conselho estudantil. Por algum motivo, a outra não está aqui. Uhum. As fofoqueiras estão trabalhando na fofoca. Essa moça aqui é uma moça muito importante, ela vai nos vender algo no futuro, tá? Fala no futuro porque nós não temos dinheiro. Indo da escola, a gente vai encontrar ali com o Maki. Sim, pai. Oh, there he is! Uhum. Have you noticed how popular Akihiko-san is with the ladies? Man, take a look at that. I didn't used to talk to him much, but now I've got a good excuse. I know he's the captain of the boxing team, but who would have thought he'd be such a chick magnet? Uhum. I mean, come on. You don't even see girls flock like that on TV. I wonder where they're going.
Hey, are you guys free this afternoon? Hell yeah! What you got in mind? I want the two of you to meet me at Polonia Mall. You know where it is, right? I'll be at the police station. See you there. The police station? You mean we're not hanging out with your friends? Who, these girls? I don't even know their names. They talk so much they give me a headache. Anyway, I'm gonna head out. Don't keep me waiting. Oh, why can't he be more friendly? But that's what makes him so cool. Man, how can he not know their names? I mean, seriously, just look at them. Ah, well, let's go. Indo bem pra gente poder encontrar com ele lá na polícia. Olha, ele vai estar seguindo a gente, então eu acho que eu não posso voltar para dentro da escola. Ok. Vamos embora. Seguinte. Vamos aqui para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Dá uma olhada aqui, vai. Posso olhar? Não. Thank you, sir. Oh, these are the guys I was talking about earlier. Ele nunca fala, né, pra gente com uma cara I was boa. Né? waiting for you guys. This is Officer Kurosawa. He helps keep our squad well equipped. And this is from Ikutsuki-san. Really? You can't fight empty-handed, so find something you like. Officer Kurosawa has connections. But these things still cost money. Olha, isso que ele falou aqui é uma mentira, tá? Of course they do. Nothing in life is free. Você pode sim comprar as coisas do cara aqui, como também pode dropar lá no Well, catálogo. I'll see you later. Thanks again. Como você quer adquirir seus itens depende de você. I've been informed about it. My job is to maintain peace in this city, regardless of the circumstances. I'm just an ordinary police officer, but it doesn't take a genius to know something strange is going on here. I'm only doing what I think is right. Ele abre aqui pra gente a loja com 8 pontos, eu vou fechar. A Jubei saiu. Tecnicamente o jogo acredita que eu comprei armas, tá bom? Equipamentos. Vamos... Eu acho que tá aqui, ó. Pera aí. Eu vim aqui pra Paulina de novo e comprar um item. Eu vou começar mais cedo a missão dele, se o jogo deixar. Vou comprar um item aqui. Comprar ração por 7.000. Eu tenho uma só, hein? Eu não vou precisar mais que uma não, por enquanto não. Eu vou ter 99. E deixa a gente pegar lá na instância.
tenho 3 a pegar na instância também. Vamos voltar aqui pro mapa mundi. Pode acontecer do bicho não aceitar, tá? Ou pode acontecer dele não tá lá. Hoje eu não consegui entrar no mapa, também tem esse detalhe. Eu posso entrar assim. E ele não interage com a gente. Ok. Eu vou precisar da missão mesmo para isso. Ok. Aqui nós temos o cinema, né? Vou interagir com ele aqui. Inspirado com o filme, pegamos nossa coragem. Tá ficando tarde e a gente volta pro dormitório. Hoje é domingo, né? O que pode acontecer no dia de hoje? Nós podemos literalmente ir lá para dentro da exploração do Tartágulos, tá bom? E seguir lá para os próximos andares. Mas eu sei que vocês não gostam, tá? Da exploração do Tartágulos, porque é batalha. Pessoas que assistem esse jogo, eles só se interessam com o modo história e saber com quem que você vai fazer o personagem casar no final da história, tá? Aí, uma coisa que eu falo para vocês, que se por acaso você for rejogar esse jogo e for seguir o mesmo sistema que eu tô seguindo, o Tartargues você vai deixar poder explorar no domingo, ou na segunda-feira, ou nos dois, tá? Você pode falar com as pessoas aqui dia sim, dia não, tá bom? Você conversando com elas aí todos os dias, você libera depois com elas uma coisinha que permite que você tenha uma interação melhor com elas. Isso aqui é uma coisa que ela falou que é importante, tá? Ela pode estar cansada. Aí se por acaso ela não tiver, você pode ir de boa. Se por acaso ela tiver, aí você vai ter probleminhas com ela. Ok. Aí o que você pode fazer no dia de hoje? Você pode falar com essa menina aqui e ir pro Tartarus, ou você pode literalmente dormir e estudar, tá? Hoje é dia de estudar. Vamos matar o personagem lá no Tartarus. E a gente se vê então no próximo episódio. Valeu e tchau!